lawe omi lo ma lo. If you want go wash, now water you go eat. To ba fe sebe omi lo ma lo. If you want cook soup, now water you go eat. My name is Onabume, and I'm from Royal Pride Montessori School. I'm in primary 6. Toilet facilities in our school. The toilet is not well wide enough for us to use it, and the problems we're facing is that we have to wait for the students inside to finish using it before we can use it. And the toilet does not have a handle to flush it. That's why we have to go and fetch water from the drum or downstairs. And the toilet does not have soap for us to wash our hands after using it. The toilet is not wide enough, and we have toilets for primary and nursery. Some students that are not used to it will put there and will not flush. That's why sometimes we don't like using it. The toilet is not well good enough, and we want the school authority to make the toilet well wide enough for us to use it. A mọ̀ pé ìjọba ti ṣòfin pé ilé ìgbọ̀nsẹ̀ gbọ́dọ̀ wà ní gbogbo ilé ẹ̀kọ́. But mo fẹ́ sọ pé nǹkan tó tún lè ṣe ni pé kí wọ́n tó fún àwọn olùdásílẹ̀ iléèwé láàyè àti dá ilé ẹ̀kọ́ sílẹ̀. Ó yẹ kí wọ́n kọ́ wo tọ́lẹ̀tì wọn ná. Pé kì í ṣe building nìkan fún classrooms náà kàn máa lọ yẹ̀wò. Kò ṣe library nìkan náà máa yẹ̀wò. Kí wọ́n wo tọ́lẹ̀tì wọn náà àti bó ṣe dáa tó fún àwọn ọmọ tó máa wà nílé ẹ̀kọ́ yìí. Then tí òbí kankan bá tiẹ̀ fẹ́ mú ọmọ sí school, ó yẹ kí wọ́n kọ́ wo ilé ìgbọ̀nsẹ̀ wọn wò. Ṣé ilé ìgbọ̀nsẹ̀ yìí ṣó dáa fún ọmọ mi àbí kò dáa kó tó di pé wọ́n máa fi orúkọ ọmọ wọn sílẹ̀ sí school. Tó bá fẹ́ láwẹ̀ omi ló máa lò. If you want go wash, now water you go eat. You are welcome to another edition of Access to Wash, the radio program discussing water supply and sanitation issues in Lagos State. The program is also discussing steps that we all need to take to ensure residents of this state have access to water supply and sanitation services that is safe, affordable, and of good quality. Access to Wash is produced by the Water and Sanitation Media Network with the support of WaterAid in Nigeria and the UKAiD Governance and Transparency Fund. My name is Babatope Babanobi. Presenting with me is Onutayo Akinrinde, who will be speaking in Yoruba language. If you want go wash, now water you go eat. Mo ń kí gbogbo wa káàbọ̀ sórí àkọ́tún ètò àǹfààní sí omi mímu, ìmọ́tótó àti ìlera ẹni, ètò orí ẹ̀rọ agbóhùnsáfẹ́fẹ́ èyí tó ń ṣàgbéyẹ̀wò ọ̀rọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú ìpèsè omi mímu àti ohun gbogbo tó rọ̀ mọ́ ètò ìmọ́tótó ní ìpínlẹ̀ Èkó. Àti wípé kí ni àwọn ìgbésẹ̀ tí ó yẹ láti gbé kí a lè rí dájú wípé gbogbo àwọn olùgbé ìpínlẹ̀ Èkó ní àǹfààní sí ìpèsè omi àti ìmọ́tótó tí ó péye tí kò sì gúnni lápá. Àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ oníròyìn tó wà fún ọ̀rọ̀ omi mímu àti ìmọ́tótó Water and Sanitation Media Network ló ń ṣonígbọ̀wọ́ ètò yìí pẹ̀lú àtìlẹ́yìn àjọ tó ń ṣèrànlọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ omi mímu lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà WaterAid in Nigeria àti ìrànlọ́wọ́ owó ìjọba ilẹ̀ Bìrìtìkó lórí ìṣàkóso àti àkúnyawọ́ UKAiD Governance and Transparency Fund. Olútáyọ̀ Akínrìndé lórúkọ tèmi gẹ́gẹ́ bí atọ́kùn ètò yìí lédè Yorùbá pẹ̀lú atọ́kùn ètò lédè Gẹ̀ẹ́sì Babatope Babalobi. Ẹ káàbọ̀ sórí ètò yìí lẹ́ẹ̀kan sí. If you want go wash, now water you go eat. Tó bá fẹ́ sebe omi ló máa lò. If you want cook soup, now water you go eat. Torí bá ń gbóná omi lẹ̀rọ rẹ o. If your head is hot, now water could cool am. You have been listening to Access to Wash. A national newspaper recently reported that a school student fell inside the septic tank of a school located in Ketu
while the student was trying to defecate. Unfortunately, the student died in the process. This tragic and pathetic story underlines the deplorable state of toilet facilities in most public and also in private schools in Lagos State. In this episode of Access to Wash, we shall therefore be discussing the state of water supply and sanitation facilities in private and public primary and secondary schools in Lagos State, and what could be done to ameliorate the situation. If you want cook soup, now what are you going to eat? Torí bambo na o mi lero re o. If your head is hot, now what are you cool on? Tomo banda gba o mi lo ma lo. If your child dey grow, now what are you going to? Someone to the shape, oh my love me, oh, nothing without water. Someone to the shape, oh my love me, oh me you love water. Oh me you love. Ìwé ìròyìn ojoojúmọ́ orílẹ̀-èdè yìí kan ròyìn lọ́dún tó kọjá wípé ọmọ ilé-ìwé kan já sínú ṣáláńgá nígbà tí ó ń gbìyànjú láti gbọ̀nsẹ̀, ṣùgbọ́n ó ṣeni láàánú wípé ibẹ̀ ni ọmọ náà gbà rọrùn. Èyí sọ fún wa ipò ìbànújẹ́ tí ìpèsè ilé ìgbọ̀nsẹ̀ wà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìwé ìjọba àti aládàáni ní ìpínlẹ̀ Èkó. Nítorí ìdí èyí, lórí àkọ́tún ètò àǹfààní sí omi mímu, ìmọ́tótó àti ìlera ara ẹni, Access to Wash lọ́sẹ̀ yìí, a ó máa ṣàgbéyẹ̀wò ipò tí ìpèsè ìmọ́tótó àti ilé ìgbọ̀nsẹ̀ wà ní àwọn ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti ti girama ti gbogbogbò ní ìpínlẹ̀ Èkó. Someone to the shape, oh my love me, oh, nothing without water. Someone to the shape, oh my love me, oh me you love water. Oh me you love water. Tó bá fẹ́ láwẹ̀, oh mi ló máa lò. If you want go wash, now what are you going to? Tó bá fẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀, omi ló máa lò. If you want cook soup, now what are you going to? You are still tuned to Access to Wash, the radio program that is discussing water supply and sanitation issues in Lagos State. And in this episode, we are examining the state of toilet facilities in both public and private primary and secondary schools in Lagos State. Access to Wash recently visited several schools in Lagos State, and our observations on the state of their toilet facilities are the following. 1. Most primary and secondary schools in Lagos State do not have improved and safe sanitation facilities, and some of them are still using pit toilets that is not considered as an improved form of sanitation facility. 2. Most schools do not have adequate water supply to maintain their toilet facilities, as they are not connected to the public water supply and rely on private water vendors to access water at a very high price. 3. The inadequacy of water supply compromises the cleanliness of toilet facilities in many of the schools we visited. Invariably, this also compromises the menstrual hygiene of the girl child. 4. The number of toilet facilities in some of the schools we visited are largely inadequate, forcing pupils to queue and wait for several minutes before being able to access the toilet facilities. 5. Quite a number of schools that we visited do not have toilets at all, and students practice open defecation around the school premises. 6. There are reported cases of snake bites in some schools because students defecate in the surrounding bush. 7. Urinals are also not generally available in most of the schools we visited, forcing pupils to urinate in the open. 8. Several schools do not have gender-sensitive toilets. By gender-sensitive toilets, we mean separate toilets for both boys and girls. Because of the absence of gender-sensitive toilets, the privacy
and dignity of guests in most of these schools could not be guaranteed. 9. Hand washing materials such as soap and napkins are not available or adequate in some of the schools we visited, and this compromises the hygiene of the school pupils. 10. The management of most of the schools we visited also complained that they did not have adequate funds to either construct or maintain safe and adequate toilet facilities. What are the solutions to these challenges? How do we ensure that safe and hygienic sanitation facilities exist in our public schools? Whose responsibility is it to provide these facilities? Is it the responsibility of the school management? Is it the responsibility of the Parents Teachers Association or that of the government? Mrs. Victoria Gino is a seasoned school teacher and a community leader, and she throws more light on these issues. I'm Mrs. Ajulo Victoria. I've been a teacher in the nursery and primary school for about 18 years now. I want to say that toilet is a vital material that is needed in every school. For the sake of our children's health, toilet must be provided. And I know it's in the government policy that every school must have toilets. It's just that it's not so head firmly. And I know that if school owners know that government are firm about it, as they are thinking of establishing a school, they will be thinking of the toilets. Not just one toilet, but toilets according to the number of pupils. Before approval is given for a school to start, the toilets that will be used should be inspected by the government officials to be sure that the health of these children, it will be okay when they start coming to this school. Because it's not just enough to just have a structure and begin to make the children or allow the children to just litter the environment with their feces, which is not good for their own health. If a school that starts does not have toilets, we are exposing the life of the children to health hazard. And when a child is not healthy, even learning will not be easy. And parents will have to spend more. Spend time in the hospital, spend money on medicals. And so when toilet is not in place, it affects the school and affects the parents. It's not enough to just have toilets. There are some things that are needed to go along with the provision of toilets. There must be enough water at all times to flush. And apart from the water that must be made available near the toilet, there must be wash hand basin, there must be soap, there must be napping to clean. Because even in their social studies textbook, from nursery 2, they are taught to wash their hand with soap and water after using the toilet and clean it with napping. Some of these children don't have this training at home. They are supposed to have it in the school. And at this point, I want to say that a good parent should always inspect the school toilets before registering his or her child in that school. If you know how much it's going to cost you, if there is no good toilet or there is a toilet that is not well maintained, you will know that it is a serious matter that you inspect the toilet before you register your child. And parents should allow school to run the program as it is in their scheme. So when you say they should exempt your child in cleaning the toilet, you are again discouraging other children that want to do it. And more so that is part of learning. If they don't learn to do it now, they will not know how to do it. At least we use toilets in the house. We know how difficult it is to make these children to maintain their toilet. And so if you allow the training from school, the work you do at home will be easier for you as parents. If you want cook soup, now what are you going to eat? Tori bangbo na o mi lero re o. If your head is hot, now what are you cooling? Tomo banda ba o mi lo malo. If your child they grow, what are him go eat? Someone to the shake, oh my love me, oh, nothing without water. Someone to the shake, oh my love me, oh, me you love water.
àǹfààní sí omi mímu, ìmọ́tótó àti ìlera ara ẹni, access to wash ní ètò tí ó ń wá sétí gbọ̀nyín. Nínú àkọ́tún ètò tọ̀sẹ̀ yìí, ipò àìbójúmu tí àwọn ilé ìgbọ̀nsẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti ti girama aládàáni àti ti gbogbogbò ní ìpínlẹ̀ Èkó wà, àti ìgbésẹ̀ tó yẹ láti gbé láti wá ojútùú sí ìpèníjà yìí ni à ń gbé yẹ̀wò. Ètò yìí ṣe àbẹ̀wò sí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé ìwé wọ̀nyí ní ìpínlẹ̀ Èkó. Èyí ni àwọn ohun tí a ṣàkíyèsí. Àkọ́kọ́, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti girama ní ìpínlẹ̀ Èkó ni kò ní ìpèsè ilé ìgbọ̀nsẹ̀ tó péye tí kò sì léwu, níwọ̀n bí ó ṣe jẹ́ wípé ilé ìgbọ̀nsẹ̀ oní òróbótó tàbí sálángá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn sì ń lò. Ẹ̀kejì, ìpèsè omi fún àmójútó ilé ìgbọ̀nsẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìwé sì jẹ́ ìdojúkọ ńláńlá tó ń dojúkọ ọ̀nà dídá ìgbọ̀nsẹ̀ sí kòtò. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn kò ní àǹfààní sí ìpèsè omi àyíká gbogbogbò, ṣùgbọ́n tí wọ́n gbẹ́kẹ̀lé omi láti ọ̀dọ̀ àwọn aládàáni tó ń tà á lówó gègèrè. Ẹ̀kẹta, àìtó ìpèsè omi ń ṣe adínàgbòkú fún ìmọ́tótó àwọn ilé ìgbọ̀nsẹ̀ àti fún ààbò ìmọ́tótó nǹkan oṣù ṣíṣe àwọn ọ̀dọ́mọbìnrin ní àwọn ilé ìwé ìpínlẹ̀ Èkó. Ẹ̀kẹrin, iye àwọn ilé ìgbọ̀nsẹ̀ tí ó wà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìwé ní ìpínlẹ̀ Èkó kéré púpọ̀, èyí tí ó kàn án nípa fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti máa tò àti dúró fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣẹ́jú kí wọ́n tó ní àǹfààní sí lílo ilé ìgbọ̀nsẹ̀. Ẹ̀karùn-ún, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé ìwé mìíràn kò tiẹ̀ ní ilé ìgbọ̀nsẹ̀ rárá, èyí tí ó mú àwọn akẹ́kọ̀ọ́ máa ṣe ìgbọ̀nsẹ̀ wọn ní gbangba ilé ìwé. Ẹ̀kẹfà, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìròyìn ìṣẹ̀lẹ̀ ejò ń buni jẹ ni ó wà ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìwé níbi tí àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ti ń ṣègbọ̀nsẹ̀ nínú igbó tí ó wà ní àyíká ilé ìwé wọn ní ìpínlẹ̀ Èkó. Èkeje, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìwé kò ní pọnpọ́n ìtọ̀ ara ògiri fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́kùnrin, èyí tí ó ń kàn án nípa fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ láti máa ṣe ẹ̀yọ̀ wọn sí ìta gbangba. Ẹ̀kẹjọ, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìwé ní ìpínlẹ̀ Èkó ni kò tilẹ̀ bọ̀wọ̀ fún ṣíṣe ìyàtọ̀ láàrin ilé ìgbọ̀nsẹ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́kùnrin àti ti àwọn akẹ́kọ̀ọ́bìnrin. Bẹ́ẹ̀ ni kò sí iyì, ẹ̀yẹ àti àǹfààní mádìmílọ́wọ́ pẹ̀lú ṣíṣe kóńkójábele fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́bìnrin. Látìgbàdégbà ní ìṣẹ̀lẹ̀ ìfipábánilò ń peléke sí fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́bìnrin nídìí pé wọ́n fẹ́ ṣe ìgbọ̀nsẹ̀. Ẹ̀kẹsàn-án, kò sí ìpèsè àwọn ohun ìlò ìfọwọ́ bíi ọṣẹ àti aṣọ ìnuwọ́ péńpé lẹ́yìn ṣíṣe ìgbọ̀nsẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ tí ó wà ní àwọn iléèwé ní ìpínlẹ̀ Èkó, èyí tí ó ń ṣe adínàgbòkú fún ìmọ́tótó ara ẹni àwọn akẹ́kọ̀ọ́. Ẹ̀kẹwàá, àwọn aláṣẹ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn iléèwé ní ìpínlẹ̀ Èkó ni ó ń ṣe àròyé àìtó owó yálà láti kọ́ tàbí ṣàmójútó ìpèsè ilé ìgbọ̀nsẹ̀ tí kò léwu tí ó sì tó. Kí wá ní ojútùú sí àwọn ìpèníjà wọ̀nyí? Báwo ni a ṣe lè rí dájú wípé a ní ìpèsè ìlera ara ẹni tí kò léwu tí kò sì lẹ́gbin ní àwọn iléèwé aládàáni àti ti gbogbogbò wa? Ojúṣe ta ni ìpèsè àwọn nǹkan wọ̀nyí jẹ́ tí àwọn aláṣẹ iléèwé, ẹgbẹ́ òbí àti olùkọ́, tí àwọn òbí tàbí ti ìjọba níbí? Ǹjẹ́ ó yẹ kí ó wá látara owó iléèwé tí àwọn òbí ń san, ìrànlọ́wọ́ tàbí ìdáwó láti ọ̀dọ̀ ìjọba fún àwọn iléèwé gbogbogbò látọ̀dọ̀ ẹgbẹ́ òbí àti olùkọ́ tàbí àwọn aláṣẹ iléèwé bí? Ìyáàfin Victoria Àjùlọ, olùkọ́ni tó múnádóko àti aṣíwájú láwùjọ, tan ìmọ́lẹ̀ sí àwọn nǹkan wọ̀nyí. Àjùlọ Victoria lórúkọ mi. Mo ti ń tíìchì ní skul àwọn ọmọdé ó ti tó bí ọdún 18 sìn, but ìsìn mo ti wá dá skul tèmi náà sílẹ̀. Ní skul ti àwọn ìjọba ló yẹ kó ṣe gbogbo àwọn ètò ilé ìgbọ̀nsẹ̀ yẹn fún àwọn ọmọ, but ní skul ti aládàáni ẹni tó ní skul ló yẹ kó ṣe. Ó wà nínú òfin ìjọba pé kí skul kankan tó bẹ̀rẹ̀ kí ilé ìgbọ̀nsẹ̀ máa wà ń bẹ̀ fún àwọn ọmọ torí ìlera àwọn ọmọ. A mọ̀ pé tí ilé ìgbọ̀nsẹ̀ tó péye tí ò bá sí ní skul, àwọn ọmọ máa yàgbẹ́ kiri àyíká skul náà ni, kò dẹ̀ ní dáa fún ẹ̀kọ́ tiwọn náà. Then gbogbo bọ́n bá ṣe ń ṣí ojú ara wọn sí gbangba ilẹ̀ẹ́lẹ̀ toríṣiríṣi nǹkan wà, atẹ́gùn máa fẹ́ wọ inú ara wọn. So ìdí nìyí skul ló yẹ kó ṣe ètò ìgbọ̀nsẹ̀ yìí lóòótọ́, but àwọn òbí náà tó mọ̀ pé tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ sí ìlera àwọn ọmọ tàwọn, wọ́n padà bọ̀ wá bá wọn nílé ni. Àwọn dẹ̀ náà máa ṣe wàhálà gbọ́mọ lọ sí hospital, sanwó oògùn.
ìdí èyí la ṣe ń sọ pé ó yẹ kí àwọn òbí náà kàn máa fún school ní ìrànlọ́wọ́ àti rí pé ilé ìgbọ̀nsẹ̀ tó jọjú ó wà ní school. Then tí òbí kankan bá tiẹ̀ fẹ́ mú ọmọ sí school, ó yẹ kí wọ́n kọ́ wo ilé ìgbọ̀nsẹ̀ wọn wò. Ṣé ilé ìgbọ̀nsẹ̀ yìí ṣó dáa fún ọmọ mi àbí kò dáa, kó tó di pé wọ́n máa fi orúkọ ọmọ wọn sílẹ̀ sí school. Then àwọn nǹkan tó wọ́n máa tí ó yẹ kán máa lò láti jẹ́ kí ilé ìgbọ̀nsẹ̀ yìí máa wà ní ìmọ́tótó ní gbogbo ìgbà ní omi. Omi dẹ̀ ṣe kókó ní àti tọ́jú ilé ìgbọ̀nsẹ̀. A mọ̀ pé nínú ilé ara wa gan tí ò bá sómi wàhálà ni. Ká má wá sọ ibi tí àwọn ọmọ púpọ̀ wà tó ti máa yàgbẹ́ tó máa tọ̀. So omi, a lè sọ pé ẹni tó ní school ló yẹ kó ṣe lóòótọ́. Bẹ́ẹ̀ bí mo ṣe sọ lálàkọ́kọ́ pé tí nǹkan kan bá ṣẹlẹ̀ sáwọn ọmọ wọ̀nyí, òbí náà ń padà bọ̀ wá bá. Ìdí nìyí tó ṣe yẹ kí àwọn òbí náà máa ṣe ìrànlọ́wọ́ fún school. Kọ́ má kàn fojú wo pé ṣe bá ti sanwó school wa. So ní àwọn ìpéjọpọ̀ òbí àti teacher tí wọ́n ń pè ní PTA, ó yẹ kó máa sọ àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí níbẹ̀, ìrànlọ́wọ́ táwọn bá máa ṣe fún school. Torí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ní school, mo mọ iye tí mò ń ná lórí omi lọ́sẹ̀. Àwọn tó bá dẹ̀ yá tó bá sú ẹni tó ní school náà, ó lè máa dínkù sẹ́yìn díẹ̀díẹ̀. Tó bá dẹ̀ ti ń dínkù, àwọn ọmọ wọ̀nyẹn náà máa fara kó gbogbo nǹkan tó bá ti ibẹ̀ jáde. A mọ̀ pé ìjọba ti ṣòfin pé tọ́lẹ̀tì ilé ìgbọ̀nsẹ̀ gbọ́dọ̀ wà ní gbogbo ilé ẹ̀kọ́. But mo fẹ́ sọ pé nǹkan tó tún lè ṣe ni pé kí wọ́n tó fún àwọn olùdásílẹ̀ iléèwé láàyè àti dá ilé ẹ̀kọ́ sílẹ̀, ó yẹ kí wọ́n kọ́ wo tọ́lẹ̀tì wọn ná. Pé kì í ṣe building nìkan fún classrooms náà kàn máa lọ yẹ̀wò, kò ṣe library nìkan náà máa yẹ̀wò. Kí wọ́n wo tọ́lẹ̀tì wọn náà àti bó ṣe dáa tó fún àwọn ọmọ tó máa wà nílé ẹ̀kọ́ yẹn. Bẹ̀t àwọn òbí mi á sọ pé àwọn ò fẹ́ kọ́ mọ àwọn fọ tọ́lẹ̀tì o, àwọn ò fẹ́ kí wọ́n lọ máa ṣe àwọn iṣẹ́ ìdọ̀tí bẹ́ẹ̀ yẹn. Àǹtí àbádẹ́kọ́ wọn láti ìbẹ̀rẹ̀ báyìí, wọn ò ní mọ̀ ṣe lọ́jọ́ iwájú wọn. So adé ń sọ̀rọ̀ ìmọ́tótó fáwọn ọmọ tí wọ́n bá máa kọ́ láti iléèwé bó ṣe gbọ́dọ̀ wà ní ìmọ́tótó láti yàrá sí yàrá títí dénú tọ́lẹ̀tì tó ń lò, kò ní mọ́ wọn lára àti ṣe. So mo wá fẹ́ advice àwọn òbí pé ẹ fún school lórí ọ̀fẹ́ àti ṣe school yẹn gẹ́gẹ́ bó ṣe wà nínú ìtọ́sọ́nà wọn nínú àwọn ìwé wọn, ìtàn pè ní scheme. Bó ṣe wà ń bẹ̀ ẹ jẹ́ kí wọ́n ṣe. Ẹ má sọ pé kán yọ ọmọ yín sọ́tọ̀, torí tí wọ́n bá ti ń yọ ọmọ yín sọ́tọ̀ ó máa affect ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Then àwọn òbí náà tán tún gbà káwọn ọmọ wọn máa ṣe. Tí wọ́n bá ti gbọ́ pé wọ́n ti ń ya ọmọ kan sọ́tọ̀, gbogbo wọn náà máa fẹ́ wá pé ẹ̀yà tèmi náà sọ́tọ̀ àjọsanwó ni, ọmọ tèmi ò lè máa fọ ilé ìgbọ̀nsẹ̀ fọ́mọ ẹlòmíì. So kí ẹ̀yin òbí kẹ́ fi àwọn ọmọ wọ̀nyí sílẹ̀ ká kọ́ wọn bó ṣe yẹ ká ṣe kọ́ wọn láti school. Ó sí àwọn nǹkan tó máa ń ṣe ní school aládàáni tó ń pè ní open day tíjọba gan ti ń ṣe ń sìn náà. Níjọ́ open day mo mọ̀ pé possible kí school ti múra kalẹ̀ pé àwọn òbí ń bọ̀ lẹ́nu ẹ jẹ́ ká tọ́jú toilet. Bẹ̀tíjọ́ yẹn náà èèyàn lè wò ó. Toilet tí wọ́n bá kàn tọ́jú lọ́jọ́ kan tí wọ́n ti máa tọ́jú tẹ́lẹ̀, èèyàn máa rí àpẹẹrẹ ẹ̀. Bẹ̀ yàtọ̀ sí ọjọ́ open day, ọjọ́ lásán tí ò tiẹ̀ ṣe open day, òbí kan lè sọ pé mo fẹ́ lo toilet, àbí ẹ jẹ́ kí n wo toilet ọmọ bóyá ń gbà tán bá mú ọmọ lọ́sàn-án, kọ́kọ́ ni ẹ jẹ́ kí n wo toilet àwọn ọmọ, àbí kán sọ pé àwọn fẹ́ lo toilet táwọn ọmọ ń lò, wọ́n dẹ̀ fi rí àṣírí bọ́n ṣe ń tọ́jú toilet yẹn tó. Sódà kò ní ṣe pé ìgbà tán bá ń pe mítì àwọn òbí nìkan náà máa sáré fọ toilet, tán máa sáré flush ẹ̀. If your child dey grow, water him go use. Kò sóhun tó lè ṣe kó o má lómi o, nothing without water. Kò sóhun tó lè ṣe kó o má lómi o, omi yóò lọ ta o. Water, iná gẹ́gẹ́ ni. Omi yóò lọ ta o. Water, iná gẹ́gẹ́ ni. Àǹfààní sí omi mímu, ìmọ́tótó àti ìlera ara ẹni, access to wash ní ètò tí ó ń wá sétí gbọ̀nyín. Nínú àkọ́tún ètò tọ̀sẹ̀ yìí, ipò àìbójúmu tí àwọn ilé ìgbọ̀nsẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ilé ìwé alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti ti girama aládàáni àti ti gbogbogbò ní ìpínlẹ̀ Èkó wà, àti ìgbésẹ̀ tó yẹ láti gbé
láti wá ojútùú sí ìpèníjà yìí ní àgbéyẹ̀wò. Tí ẹ bá jẹ̀gbádùn ètò tọ̀sẹ̀ yìí, à ń rọ̀ yín kí ẹ fi èrò àti ìmọ̀ràn yín ránṣẹ́ sí wa lórí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ 080-3589-7435 080-3589-7435. Bákan náà ni kí ẹ máa darapọ̀ mọ́ wa lọ́jọ́ mẹ́jọ ní ìkànnì yìí kan náà fún àkọ́tún ètò yìí. Àgbáríjọpọ̀ ẹgbẹ́ oníròyìn tó wà fún ọ̀rọ̀ omi mímu àti ìmọ́tótó Water and Sanitation Media Network ló ń ṣonígbọ̀wọ́ ètò àǹfààní sí omi mímu, ìmọ́tótó àti ìlera ara ẹni Access to Wash, pẹ̀lú àtìlẹ́yìn àjọ tó ń ṣèrànlọ́wọ́ lórí ọ̀rọ̀ omi mímu lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà WaterAid in Nigeria àti ètò ìrànlọ́wọ́ owó ìjọba ilẹ̀ Bìrìtìkó lórí ìṣàkóso àti àkúnyawọ́ UKAiD Governance and Transparency Fund. Olútáyọ̀ Akínrìndé ló ń dágbére fún yín lórúkọ ẹnìkejì mi tó ń tọ́kùn lédè Gẹ̀ẹ́sì Babátọ́pẹ́ Babalóbi wípé ìpàdé wa di ọjọ́ mẹ́jọ lágbára Olúwa. Ó dàbọ̀. Torí bá ń gbóná omi lẹ́rọ rẹ̀ o. If your head dey hot, the water go cool am. Tọ́mọ bá ń dàgbà omi ló máa lò. If your child dey grow, the water him go use. We have been listening to Access to Wash, and in this edition we have been examining the deplorable state of toilet facilities in public primary and secondary schools in Lagos State and steps that need to be taken to address this challenge. If you have enjoyed this edition, we encourage you to send your comments to our mobile number 08035897435, 08035897435. And don't forget to tune into this station same time next week for another exciting edition of Access to Wash. We'd like to remind you that Access to Wash is produced by the Water and Sanitation Media Network with the support of WaterAid in Nigeria and the UKAiD Governance and Transparency Fund. My name is Babatope Babalobi, and Olútáyọ̀ Akínrìndé has been presenting this program in Yoruba language. Thanks for listening and bye for now. If your child dey grow, water him go use.